Is not a series of chances, but a series of choices. And life without Christ is dying without hope. And let us pray. Thank you, Lord, for this morning that we worship to you, Lord, and in truth and spirit. Thank you, Father, because you speak us, O Lord God, by your words came from the Holy Bible. Thank you so much for the lives of Gideon that used this, O Lord God, to open our mind, to see the needs of the world, to see the needs of the people around, to see the needs of our friend. Also, Lord God, in our church, to see the needs of every individual, O Lord God, that they are know not about you, Jesus, nga ila kabuhi ara sa gihapon sa kalibutan. Ginawag akom sang Dios, O Lord God, the idolatros, the sin, nga amo ginugad Lord ang nagagahom ginugad Lord. And, O Lord, it happened today, O Lord, nga we felt hatred, we felt anger, we felt the dryness of the spiritual things, O Lord God, even your words, ginugad Lord, in the world. So nagakinanlan, ginugad Lord, sang isa katinuga o kon katawan, ginugad Lord, nga mangin komisyon ni mo ginugad Lord, to spread the word, to spread the gospel. O Lord, agud ginugad Lord, maka-warning, makasugid, makashare, O Lord God, sang mensahe ginugad Lord, sang kaluwasan. As a church, O Lord, as your agent, O Lord God, in this word, a parts of your kingdom, Ginoo, use us, O Lord God. Hindi kami pag luyaha, hindi kami Ginoo pag discouraged, di kami ginugad Lord pag i-weak, ginugad Lord, but encourage us like the angel of the Lord appeared to Gideon to encourage him that you say, I am with you. Lord, Jesus Christ says also to His disciples, Lo, I am with you always. Lord, in the battle of this world, ginugad Lord, di kami dapat Ginoo magtalaw, hindi kami dapat ginugad Lord mahadlok. Bangod kay you promise us, O Lord God, nga updani mo kami Ginoo even into the end of the world. Bless your people, bless the ministry, and bless the church, O Lord God. As we go on, O Lord, sa paghimo sa imong kabubuton, sa imong plano sa among mga kabuhi. Thank you so much, O Lord God. Kabay ini nga simana, mamit namon Ginoo ang pagkakinahanglan, ginugad Lord, sang isa ka isa. Labi na gid kay mabukas naman ang klase, ginugad Lord. I pray that your student, O Lord God, mangin suga, ginugad Lord, sa ilang mga eskwelahan. Kay ilang mga kabuhi, ginugad Lord, mangin isa ka blessings, O Lord God, sa ilang mga eskwelahan, Ginoo. Kag gihaan nimo sila paagi sa imo balaan nga Espiritu Santo, Ginoo Lord God, sang imo pulong, O Dios God. Salamat, even, O Lord God, sa mga blessings, mga pagpakamaayo, ginugad Lord, nga ginapray, nga ginahayo, ginugad Lord, sa imo. Provide them, O Lord God, Father. Be with us. Also, Lord God, sa among kauturan, ginugad Lord, nga mga ginikanan, nga ardiri sa church, Ginoo, nga naga problema, O Lord God, sang kinanlanon sa ila panimalay. Kaugid, ginugad Lord, ang mga supply. Kau ginugad Lord, ng among ginapalapitan, Ginoo, nga makasarang, magimuno, maghatag, ginugad Lord, kang mag-provide sang kada kinanlan nila, Ginoo. Financially, physically, O Lord God, Father, I pray, kau mag-care sa ila, ang imo love, ang imo Ginoo wisdom, ginugad Lord, magalikop sa tagsa nila ka panimalay, and peace, O Lord God, Father. I pray, ginugad Lord, be with them, and bless them, O Lord God, as we go on, O Lord God, as we go home also, O Lord God. Protect their ways, O Lord God. Pabalika kami, Ginoo, sa daso naman, na pagtilipo namong ginugad Lord, sa pagpangalagad sa imo, Ginoo Lord, diri sa simbahan. Iniamon pangamuyo, pagampo sa imo tanan, kinabalik namon sa imo himaya, pagdaya, pagpasalamat, in Jesus' name.
May the God of Abraham, Isaac, and Jacob, may the God of Peter, James, and John, may the God of us all bless us in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And let us sing all together now. Amen. 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 Amen.